I always will embrace the unknown. Because it's just more exciting than boring. Hey guys, in 2008 I came up as the first one to climb Mount Kilimanjaro in my shorts. Nobody had done that challenge. Up there they say it's very cold and windy and half the oxygen. But I took on the challenge. It was in 2008 and I'm going back in time here looking at this video screen and doing this climb, going into the unknown. So let's hit it and watch it. Oh, there I see the mountains already. Dit is de Uhuru-piek die je zojuist zag. Het is de hoogste piek van Kilimanjaro. Hij is 5.895 meter hoog. En het lijkt net alsof hij nu al in handbereik is, maar dat is hij absoluut niet. En in de korte dagen, acclimatisatie, is het dan ook rust geboden. En voorzichtigheid en controle. Om je niet te verlopen erop en te weinig zuurstof te hebben en iets te ontwikkelen zoals een oedeem in jezelf of hoogteziekte, want dan wordt het in een en al ellende. Maar we zien hem. Voor het eerst eigenlijk. Heel goed. Until you reach Mandara Hut, it's still forest, and then slowly but surely after that you get out of the forest. But it's very nice to see myself 16 years ago. Ja, ik word getrokken naar boven. Zolang het doel nog niet bereikt is, ja, ben ik als een bezetene om naar boven te komen. En daar zit natuurlijk ook een gevaar, maar ik weet er wel mee om te gaan. Ik heb dat op de Everest ook gezien. Ja, morgen gaan we verder kijken. Maar nu eerst nog een stuk naar boven. Afrika. Hey, snap je het wel als mensen jou een rare man vinden? Ik snap het wel, maar zij snappen het niet. Wie is dan raar? Ik snap wel waarom ik zo ben. Ik hou gewoon van het leven, ik hou van de uitdaging. Ik ga er tegenaan en ik ontdek ondertussen ook nog voor de mens misschien hele waardevolle dingen. En dat kan alleen maar als je boven het maanveld uitkomt. Als je gewoon niet bang bent verder in jezelf te zoeken dan normaal gesproken geacht wordt. Dat heb ik gedaan, dat moest ik ook doen van mezelf. Mijn eigen gevoel zegt dat. Het zijn gewoon universele technieken die ik gevonden heb. Maar die kan je niet vinden als je niet zoekt. En ik heb gezocht. Dus daarom is dat niet raar. Maar is het juist raar om in het rare te blijven. Er heerst heel veel ziekte en heel veel ongemak. Mensen weten er niet uit te komen. Ik wel. En wat kan je de mensheid brengen? Nou, wat ik de mens kan brengen, dat is velden en wegen die eerder nog niet verkend zijn. Waar dingen liggen voor de mens die heel waardevol zullen blijken te zijn. Die worden nog opgetekend, wetenschappelijk en wel. Dus dat gaat ook binnenkort komen. Wow. So in 2008 I had not done real science, and yet I was absolutely explaining my vision. That I was going into the unknown to find things going to be very valuable for scientific understanding and feeling the gravity of that. That's what was driving me to understand there is more than meets the eye. It's there, but if you don't seek, you will not find. I found. Waar zou jij voor kunnen zorgen? Waar ik voor zou kunnen zorgen, omdat ik bepaalde technieken heb moeten aanleren, is dat mensen weer leren om te gaan met hun eigen zenuwstelsel, CQ, hun eigen ziekte kunnen overwinnen of bevechten in plaats van geslachtofferd te worden in vele gevallen, in vele ziektevormen. The vision was completely there. And the outcome now, everybody knows, and we showed that the autonomic nervous system and innate immune system can be deeply influenced.
Poa poa. What is very important about this moment, this was all my belief. The climb was a mirror to test my belief that through better breathing I was able to go past physiological laws of high altitude sickness. Rustig lopen hier, want we zijn aan het acclimatiseren. Normaal zou ik veel sneller lopen. Als ik geacclimatiseerd zou zijn, zou ik misschien vandaag nog naar de top kunnen. Maar dat kan niet. Je moet eerst genoeg witte bloedlichaampjes hebben in je bloedbaan. Anders heb je geen zuurstof. Big rain. I remember, big rain was coming in. Het is een beetje slecht weer nu, hè? Ja, dit is het slechtste wat je kan overkomen. Het is een paar graden en dan regen en hagel. Dit is gewoon niet goed om hierin te lopen. Urenlang in regen gaan lopen op grote hoogte terwijl je nog niet helemaal geacclimatiseerd bent. Dat is vaak om moeilijkheden. Fysiologisch gezien gaat dat gewoon niet. You are in such an arduous, rainy situation and you don't know where you go and how fast. Nobody has done it before. Voor de verbranding heb je zuurstof nodig. En hier is gewoon een stuk minder zuurstof al. Zeg bijna de helft van de normale hoeveelheid zuurstof. Dat is hier. Terwijl je dan voor de verbranding in je lichaam, om een beetje te compenseren, daar heb je gewoon veel zuurstof nodig. Dus het is gewoon dubbelop nu. En dan is het ook voor een Iceman gewoon te veel. En lijkt mij dan niet meer dan verstandig gewoon het een halt toe te roepen. En gewoon een wending aan te geven. Want ik weet wat fysiologisch kan en wat niet. Je moet geen gekke dingen gaan doen. We gaan niet met een team en een ploeg de berg op terwijl het zit te hagelen en regenen. Wie zou dat wel willen? Wie zou dat wel doen? Dan zou je toch echt gek zijn om dat te gaan doen. Kijk, en dat ben ik nou net niet. Ik ben misschien een rare, maar ik ben niet gek. Niet echt gek. Ik heb liever de rust van de koude. Het mag voor mij 10 graden vriezer of 20. Dan door van die regen en hagel. Maar deze berg gaan we wel beklimmen hoor. Zeker weten. Hagelde vandaag ontzettend hard en ontzettend lang. We zijn blij dat het nou even rustig is, dat er een mooie zonsondergang is. Maar morgenochtend om 2 uur zal het wel weer anders zijn. Maar we gaan ervoor. That's one of my records. I ran a half marathon barefoot. I got both the records, world records. Back then, nobody knew me. And I was the stranger going up, doing some incredible stunt. Hey man, this man must be crazy, but they had respect for it too. Because they know it's cold up there. Please flower. Oh, this is swimming under the eyes. Oh my God. I feel sick looking at that. Iceman, you're mad. Eccentric, I think, is the word we're meant to use. I hope you're not married because I feel bad for your wife. That's why he's. I'm married. Are you? I got 5 children. Oh my God. Does she ever worry or does she give up worrying now? No, she knows I can do that. Yeah. She's confident. I love my wife very much. She loves me very much too. I'm sure she will. She would have to. Yes, exactly. Very good. Iceman. Yes, Yes. of course. Yeah. Wow. Something unique. Special. Okay. Yes. Okay. Well, you've proved it's possible. Best of luck for tomorrow. Yes. Yeah, good luck to Yes, you thank too. you. Not Success. that you need it. Thank you. Yeah, it's Success. lovely to meet you. Good luck. Success. Good luck. Thank you. Good luck. Good night. Good night. Look at me sometime.
the Western Bridge. The Western Bridge is the fast way. It was difficult. The last bit was, are we not there? I became exhausted, of course, because the lack of oxygen. I took the snowy route, and that with no mountain shoes, but I had lent the shoes of a porter. And those are African shoes, and African shoes are very slippery. There's no spikes or anything on it. I went up anyway. If your drive is strong enough, then material does not really matter. It's a hard mountain. Now we are already going to the top, so acclimatization was very short, but I got a good guide. But so far so good? Yes, sir. Good, good. A pioneering spirit is a spirit which is stronger than fear. I can see that. That was in him. I can see the reflection of a soul that knows no fear. The power of the soul is stronger than the fear. You know why? Because there is no death in a soul. When the soul is there, then you are able to go and do crazy stuff. This was a path of spirituality, a path that brought me into the unknown on the Kilimanjaro. I see it, I recognize it. Mooi hè? Mooi berg. Mooi berg. You know, where there is a will, they say in Dutch, there is a way. And I found the way, and I went on that path. And that path is the path of your faith. It's not about the Kilimanjaro. It's not about going into the cold or doing the breathing. It's about learning how to tap into the depth of ourselves, which contains so much more power. Iceman! Okay, good. Okay. I hope you're alright. Well, time traveling. Yeah? Okay, hi. Congratulations! You are now at Uhuru. That's Freedom Peak, Tanzania. 5.895 meter. Africa's highest point. World's highest freestanding mountain. Of the world's largest volcanoes. Welcome. Congratulations, Iceman. Thank you. Yeah, We've done it. good. What an adventure. I always will embrace the unknown. Because it's just more exciting than boring shit. Yeah, sorry. Yeah, it's what it is. Now we go home. I go Yeah. to my wife and my children. Well done. Bye. See you later. Task accomplished. So good to see footage of 16 years ago. But the spirit was already there, clarity and vision was already there. That is the most important, what I saw. I didn't earn any money with it or even fame or anything like that. Because nobody really knew me back then. What I learned of this, wow, I already had the belief, the vision, the insight, the clarity that breathing, the cold, and believing are able to tackle disease, to get that within your control. That's belief. Hakuna Matata. Hakuna Matata.